The so-called transmitter helped Tesla study a wide range of radio and electromagnetic effects. He wrote edits on this, but for some reason, he had this. Mark, let's go down a checklist. According to Sustainable Prosperity, to be fully effective, a carbon pricing plan must be comprehensive, covering all emission sources, national in reach, simple to implement, transparent and accountable, complemented by other measures such as improving the efficiency of vehicles, environmentally effective in terms of meeting emission reduction targets, comparable to carbon prices in other countries, and predictable to provide investment certainty. When you look at that list of 4 or 8 criteria, what has British Columbia accomplished? What does it yet have to do? Well, actually, it's put in place pretty well all the things that, well, you know, I've written books about this, and basically they've, and I'm not the only one, lots of people have, and there's some pretty standard checklists out there, and it's like the list that you just went through. So, you know, there's been a lot of emphasis on the carbon tax, and they didn't need to do a carbon tax. They could have done a cap and trade, but it would have the same effect on your price of gasoline, you know, if they've done it properly. But they also put in policies that we're seeing in other jurisdictions. They're heading towards a cap and trade more generally with industry, and perhaps that'll even replace or supplant or augment the carbon tax at one day. But they're also moving ahead with vehicle regulations. The big one for me was back in January 2007. They came out and said BC Hydro, who purchases all electricity in the province, won't buy any more electricity from sources that emit greenhouse gases. That again was a world leader and made us a world leader, and that was a big policy there. And then finally, you need things like regulations on the energy efficiency of technologies being sold on buildings. You need major they've moved ahead with those things. You need major investment in transportation. You know, in the Lower Mainland, of course, rapid public transit, but in outer communities as well, you need to support with better bus service and so on. So I don't mean to give the government a clean slate, but I'm also someone who doesn't believe in being overly critical, and because, you know, there's flaws in the policy, but it's not bad when you look around. Speaking with Mark Jackard from Simon Fraser University, he is one of the world's leading experts on climate change and energy sustainability. When I look at this story, Mark, I see Quebec's plan being second to Alberta, or Quebec's plan being second to BC, Alberta's being the worst. That doesn't surprise me. They have that flesh-eating disease of the tar sands in northern Alberta. Yeah, I mean, sure, and yes, I mean, let me defend the Albertans slightly. That's the only way that I can describe it, and it's the most destructive project on the planet, and I have come to call it a flesh-eating disease on northern Alberta, and that's my choice of words. You don't have to agree with it or not. Right. What I would agree with you is that what I have been calling for a long time is no more oil sands projects, a moratorium, until they're able to do a much better job, both on the local impacts, but I think they're going to get there. The disasters that are coming, the military, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. Discharge. I started getting
сейчас исследовательской фирмы «Торговый Федор» «Атомосвет России» взяли обратный курс на Мурманск. Местная погода сопутствует экипажам, как говорят моряки, выделить миллион на миллион. Правда, последние 8 дней корабли прошли между Спицбергеном и землей Франции-Иосифа, достигнув нулевой отметки в районе Северного полюса. Именно там ученые с помощью глубоководных аппаратов мира опустились на глубину более 4 километров. Следом мы имеем возможность показать, как это было, пока экспедиции участвуют в наших экскаваторных полетах. Этот российский флаг, который за последние сутки занесен снегом, обозначает точку Северного полюса. Именно там, за Батискафой, спускались на дно Ледовитого океана. Теперь это еще и точка мирового рекорда погружения северных широтах. Это видеозапись подготовили члены экипажа Мир-1. Камера в руках Владимира Груздева, а кадр, как попадает профессор Анатолий Сагалевич и Артур Семенгаров. На связь с судном «Академик Федоров» экипаж выходит один раз в полчаса, берегит электроэнергию, но для истории стараются снимать почти все. Федоров слышал нормально, да? Снимать слышите. Во время погружения они делают только одну остановку на глубине 300 метров, чтобы показать второй спускающийся Батискаф. Но в иллюминатор его не рассмотреть. Федоров, Мир-1, глубина 4 на громкость 260, как поняли, прием. И вот самые главные кадры. Глубина 4300. Профессор Сагалевич запускает манипулятор. Установить флаг Российской Федерации на дне Северного полюса. Обратно наверх поднимаются медленнее и поверхности воды по следующим большим опозданиям. Рассчитывая их через 8 часов, на 50 минут, Мир-1 входит вокруг судна «Академик Федоров» и ищет щель между льдами. Никто из экипажа даже не заметил, что на глубине давление 4 атмосфер и Батискафа сорвалось из Филиппа. Первое интервью после вскрытия быстрый отчет о том, почему задержались. Не рискуя, как говорят. Ну ладно. Здесь погода. Все нормально. Чуть позже профессор Сагалевич признается, его карьера это было самое тяжелое погружение. Что глубина? Я называю его «Свиндл». Мир-2 слил ровно через час после первого экипажа, и оттуда сразу выскочил свет Фредерик Паутин. Ему и достали люди из огромной бутыли шампанского. Остальные Майкл Макдаун сразу дал понять, ему все понравилось. Если переодеться, он хватает телефон, у него теперь самый важный отчет через собственную женой. Целую тебя. Представляешь, когда всплывали, над нами была маленькая свинья в океане. И мы туда старались подняться, это была почти фантастика. Первое решение погружения на дно точки Северного полюса детально все были разбирать профессиональные пилоты Батискафа. Были свои проблемы там по этому поводу. Но в любом случае, я счастлив, что все это. Ребят, закрыть третий сезон из аппаратов Мир-1 и Мир-2, Полюса и Телевиз, Санкт-Петербург. Один Кубиков, Юрий Дмитрий Анисимов, НТВ, Северный полюс.